Hittills har det ju varit en väldig enighet i EU-kretsen. Om de invaderar så blir det tuffa sanktioner. Kan det bli problem om det blir, som du beskriver, inte en fullskalig invasion med mer någon slags kanske cyberattacker eller false flag? Kan det då bli oenighet? Var går gränsen för sanktioner? Det är ju bland annat det som vi diskuterar under dagens möte. Okej. Tack. Och var borde gränsen gå om man fortsätter det? Det kan man ju inte säga. Det vi vet är ju att Ryssland vid flera tillfällen har överraskat. Och man har ju också lyckats annektera Krim. De aggressionerna i östra Ukraina har lett till att regeringen inte har kontroll över de här områdena i Donbass. Man lyckades också ta områden i Georgien som fortfarande inte är under georgisk kontroll. Så att vi vet att Ryssland har både vilja och möjligheter att ta andra länders territorium, och ofta har de gjort det på ett överraskande sätt. Därav också den här övningen som ministrarna ska delta i då. Sanktionspaketen har ju nu så att säga planerats en massa. Det har liksom avhandlats med huvudstäderna så att ni inom EU vet någorlunda vad det är som är på gång. Vilket också innebär att sannolikt så vet Ryssland en hel del också som är på gång. Det är jag inte säker på. man vet att det är massivt. Man vet att det är både sektorer och kommer att ta mot exporten och mot individer. Men man vet inte exakt vad som kommer. Det har vi varit väldigt noga med att heller inte avslöja i förväg. Det finns ingen fördel med att gå ut med det i förväg för att säga att det här är det som drabbar er. Då kan man göra en beräkning från rysk sida så att säga hur tuffa är de här sanktionerna, hur kan vi göra för att förbereda. Vi såg ju till exempel i fallet Belarus att eftersom det tog alldeles för lång tid för EU att enas så kunde individer och så vidare flytta till exempel sitt kapital och sådär, och det får inte samma effekter då. Det har varit genom åren diskussioner mycket om EU-sanktioner, att det gäller att ha dem juridiskt hållbara, man måste gå igenom alla människor och sånt som är på listan. Är det för noggrant? Är det här ett läge där man kanske ändå måste chansa? Man ska aldrig chansa med sanktioner. Sanktioner är ju ett oerhört starkt vapen. Det innebär för individer att man inte får resa, att ens ekonomiska tillgångar fryses. Det innebär för sektorer att hela sektorer kan få så att säga förbud att handla. Så det måste vara rättssäkert. Och det är därför som EU nu under en lång tid, eftersom detta har hållit på ganska lång tid. Det började faktiskt i Stockholm på ministerkonferensen när Lavrov sa sina krav som sen formaliserades i de här breven. Då har man förberett det här sedan dess. Och i nära samarbete med USA och Kanada och så vidare. Nu är då det här planerade eventuella mötet mellan Biden och Putin. Betyder det att det i varje fall inte den här veckan blir krig? Vi kan ju inte veta det eftersom det faktiskt är Putin som fattar beslutet. Det är alltså en man som kan bestämma om vi ska gå in i den här ännu mer katastrofala vägen. Det har redan, jag måste påminna om det, att Ukraina har ju varit i krig eller i väpnad konflikt i 8 år och 15 000 personer snart har mist livet. Så att det är ju inte så att man inte redan har brutit mot säkerhetsordningen. Men nu handlar det ju om man vill gå ytterligare steg på den här katastrofala vägen, och det är han som bestämmer i Ryssland. Det finns inte någon slags medbestämmande där, utan då är det han. Och då kan vi inte exakt veta. Men så länge den diplomatiska vägen ändå är möjlig och man säger ja till möten, så finns ju det hoppet. Samtidigt igår så bestämde man ju att fortsätta den stora militärövningen som också innefattar kärnvapen mellan Belarus och Ryssland och inte dra tillbaka trupper och så vidare, vilket man då hade sagt man skulle göra bara någon vecka tidigare. Så det visar ju på att det är väldigt oförutsägbart och det är oerhört allvarligt, och det är också anledningen till att vi då har tagit en personal från vår ambassad. Det har ju varit en period här när USA har sagt att på det här datumet kommer man att passera gränsen på något sätt, eller inom de närmaste dagarna kommer man att göra något där. De här har ju gått nu, de här
gränserna hela tiden. Finns det inte en risk att det blir det här vargen kommer-scenariot? Att man varnar och varnar och varnar men det kommer inte att hända någonting? Det är ju alltid så att när ett förlopp är väldigt långt och oförutsägbart så finns ju risken att man slappnar av. Och det är därför som vi har sagt hela tiden att det här kan bli mycket långdraget. Och risken är ju om man slappnar av att det då händer någonting. Och det är mycket möjligt så att det faktiskt har varit vissa datum och så vidare. Men när det har offentliggjorts så har man ändrat sig. Det är ju så USA säger att när vi har varit väldigt hemliga med information så har vi fått klagomål varför vi inte har delat det. Nu delar man det, ett nytt sätt att jobba, att dela underrättelseinformation så brett och att hoppas att det då avskräcker. Och sista frågan, Ursula von der Leyen talade igår om att Ryssland kommer utestängas från internationella betalningssystem om det blir en då, som jag tolkar det, fullskalig invasion. Är det här SWIFT-systemet det handlar om eller? Det är så att det innefattar ju ekonomiska sanktioner men jag vill inte gå in på några exakta detaljer. Varför tror du hon talar så pass tydligt ändå i det här läget? Det förstår för henne, du får fråga henne. Okej. How are you? Fine. You already have the sanction list with you. You know that we are coming from the Mediterranean, so you understand you are Mediterranean also. Okay. Look, today we have, as always, a very intense agenda. Two hot spots. Russia, Ukraine on one side and Bosnia-Herzegovina on the other. Don't dismiss the importance of what is happening in Bosnia-Herzegovina. It's going to take an important part of our meeting today because the nationalist and separatist rhetoric is increasing in Bosnia-Herzegovina and jeopardizing the stability and even the integrity of the country. And the ministers have to take decisions about how to stop these dynamics in Bosnia-Herzegovina and to avoid that the country can fall apart in pieces. This is a critical situation and the ministers will have to take some decisions about it. And then certainly we will have Minister Kuleba, Foreign Affairs Minister from Ukraine. I had a meeting with him yesterday, had a dinner, a long discussion, understanding better how is the situation on the ground. The ministers will discuss with him, continue structuring our support, thinking in our answer, and giving all assurances we could in order to make him sure that we will continue supporting Ukraine at the most critical moment if this happens. Another important thing, although not a hot topic but important one, is the meeting with the Gulf. We are going to have here I will co-chair with the Saudis foreign minister a meeting with the countries in the Gulf. The Gulf require more and more attention, not just because now we want to have more gas from the Gulf. We want to have more gas from the Gulf, but it is a much more important region and we have to pay more attention to it. There are other topics, but I think these three are the most important ones. High Representative, I mean, what do you recommend to your Ukrainian colleague? I mean, there's shelling going on, and they are getting more and more nervous. What do you recommend to them? How should they? Well, I don't see the minister nervous, not at all. By the contrary, as Mr. Zelensky said, the worst enemy would be in panic mode. They are not in panic mode. They are worried, they are concerned, they feel threatened, but I don't see they are nervous at all. What is the sanction? Do you like this idea of a Potential sanctions? Well, sanctions is a summit. Oh yes, as many diplomatic tools that one could imagine should be mobilized. Summits, meetings at the level of ministers, at the level of leaders, whatever format,
whatever way of talking and sitting in the table and trying to avoid the war is badly needed, and we will support anything that can make diplomatic conversations the best way, the only way to look for a solution to the crisis. About sanctions, I know you are very much worried about sanctions. The minister will continue knowing about the situation. In fact, the work is done. The work is done. We are ready. I will call for an extraordinary meeting of the Foreign Affairs Council, and I will present the sanctions at the right moment. When the moment comes, I will call for an extraordinary meeting, because sanctions, it's a competence of the Council. I want to repeat it because it's important to know who decides what in these institutions. And it's the Council who takes this decision under my proposal. We are ready to do that when the moment comes. And I hope, and we are working for the moment, will not come. Sorry, I cannot answer all the questions at the same time. Last council, you did exclude almost the scenario of the war. Are you still excluding this scenario? I am working for it. Señor Borrell, just how... No niin, tänään on... Today is a very important day, of course, when the Ukraine issue will be debated here, and we have the opportunity to discuss the issue with the Ukrainian foreign minister as well. I think it's very important that European Union shows the solidarity to Ukraine at this very critical moment, and of course we are looking for the diplomatic track still to work. President Macron's last night telephone calls, of course, are very important, and let us hope that the diplomatic work will also continue. Otherwise, European Union is, of course, prepared for a very strong restrictive measures against Russia if the attack against Ukraine will happen. Millaista keskustelua odotatte sanktioista tänään? No varmasti yleistä keskustelua sillä tavalla, miten nopeasti sanktiot saadaan voimaan ja miten tilanne saadaan sellaiseksi, että voidaan reagoida nopeasti, jos Venäjän hyökkäys Ukrainaan toteutuu. Ursula von der Leyen puhui viikonloppuna siitä, että maksujärjestelyihin isketään. Mitä tästä tiedetään tarkemmin? No varmasti sanktioita on valmisteltu hyvin laajalla kirjolla, myöskin yhteistyössä Yhdysvaltojen kanssa, ja on tärkeää, että tässä on koordinaatio Atlantin ylitse näiden sanktioiden sekä sisällössä että sitten toimeenpanossa, ja niihin ollaan valmiita siinä tapauksessa, että pahin vaihtoehto toteutuu, eli Venäjä hyökkää Ukrainaan. Ukraina on toivonut, että sanktioita voitaisiin saada nopeasti käyttöön jopa ennen kuin mahdollinen hyökkäys toteutuisi. Niin onko tästä keskustelua mahdollisesti ministerien kesken, että voitaisiinko jotain ottaa käyttöön jo ennen kuin laajemmat sotatoimet alkavat? No varmasti keskustelua on, tästä on erilaisia mielipiteitä ja kantoja, mutta jos oikein huomasin Ursula von der Leyenin kannan myöskin, että nämä tulevat voimaan silloin, jos tällainen hyökkäys tapahtuu. Onko selkeää määritelmää siitä, mikä tällainen hyökkäys on, vai onko riskinä, että rajoja hiljalleen siirrellään ilman, että EU reagoi? No varmasti tällaista hybridivaikuttamista ja kybervaikuttamista, sitä on jo nähty tässä, ja totta kai Ukraina on ollut sodassa ja aggression kohteena jo pitkään, sekä Krimin laiton miehitys että sitten Itä-Ukrainan tapahtumat, joille on asetettu omat sanktionsa. Ja nyt on nimenomaan kysymys siitä, että tämmöisestä laajasta sotilastoimesta Ukrainaa vastaan, silloin nämä sanktiot laukeavat. Entä tämä huipputapaaminen, Macronin ehdotus, että Putin ja Biden mahdollisesti tapaisivat? Mitä se kertoo tästä tilanteesta? No, mielestäni on erittäin tärkeää, että muun muassa Ranska on pitänyt yllä tätä diplomaattista keskustelua. Presidentti Macron on ollut yhteydessä presidentti Bideniin, presidentti Putiniin, presidentti Zelenskiin, ja on hyvin tärkeää, että tässä kriittisessä hetkessä myöskin diplomaattisia pyrintöjä vielä on. Nyt on vaikea arvioida, mikä on sitten lopullinen vastaus Venäjältä näihin eri suunnitelmiin. Olemme myöskin kiinnittäneet huomiota siihen, että tuolla Donbasissa on nyt ollut viime päivät erittäin levotonta, ja olisi tärkeää siellä saada tulitauko vahvistettua. Etyjillä on tämä kolmikantaryhmä, jossa myöskin Venäjä ja Ukraina ovat jäsenenä, ja suomalainen diplomaatti Mikko Kinnunen sitä johtaa, ja olin eilen hänen yhteydessä, ja tietenkin toivotaan, että Donbasissa saataisiin tulitauko pitämään niin nopeasti kuin mahdollista. Mitä Venäjältä vaaditaan, jos tätä diplomaattista raidetta pitkin halutaan vielä edetä? No Venäjältä tietysti vaaditaan se, että he deeskaloivat tätä tilannetta, eli vetävät joukkojaan
pois Ukrainan rajalta, eivät enää lisää jännitettä. Tämä sama koskee tietysti Valko-Venäjään, jonka rajalla on nyt paljon joukkoja kohti Ukrainaa varustautumassa. Vaaditaan myöskin Donbasin tulitaukoon sitoutumista. Nämä ovat näitä minimiasioita ja sen jälkeen päästään sitten eteenpäin keskustelussa. Entä sitten mitä jäi Münchenin turvallisuuskokouksesta käteen viikonlopun jäljiltä? Münchenin turvallisuuskokous oli sillä tavalla monipuolinen. Tietysti Ukraina oli pääteema siellä ja hyvin monissa keskustelussa tapasin Yhdysvaltain entisen ulkoministeri John Kerryn ja muuta, niin Ukraina-keskustelua tietysti käytiin, mutta oli tärkeää myöskin tavata esimerkiksi Kanadan, Australian, Intian ulkoministereitä, joiden kanssa oli kahdenväliset keskustelut. Oli mahdollisuus viedä tätä eurooppalaista viestiä ja eurooppalaista näkökulmaa Ukrainan kriisiin myöskin näille maille. Nopeasti vielä aseviennistä. Ulkoministeriössä valmistellaan sitä lausuntoa, että miten Suomi ottaa kantaa tähän Viron haluun viedä niitä kenttätykkejä Ukrainaan. Onko tästä jotain uutta kerrottavaa? No, tämä haupitsikysymys on oikeastaan kysymys, jossa olemme riippuvaisia siitä ketjusta, millä tavalla tässä mennään eteenpäin. Olemme ostaneet ne aikanaan Saksalta ehdolla, että jos myymme eteenpäin, tarvitsemme siihen Saksan luvan, ja tästä Saksan luvasta emme voi jatkossakaan poiketa. Olemme osa tätä isompaa ketjua. Kiitoksia. Was always excluding the scenario of the war between Ukraine and Russia. This concept, are you still excluding, or you think that the war is more closer than ever before? Unfortunately, the Russian escalation of the situation and gathering of the troops around the Ukraine and on Ukrainian border is increasing the risk of military action. And of course we are asking Russia to de-escalate, to withdraw the troops from the border, respect also the ceasefire in Donbass. And I think the recent initiative by President Macron to contact President Putin, President Biden, President Zelensky and still try to work on the diplomatic track is very, very important. When you are studying the worst scenario, are you looking also to some in the Mediterranean country, for example, which they will miss all food if there is a war between Ukraine and Russia? For example, Egypt is counting on 40% in their food from Ukraine and Russia. Will such a case will help those countries to survive? Well, I think you touch a very important point that food security, energy security and others are big issues not only in Europe but also globally. And of course any military confrontation between Russia and Ukraine could influence to energy systems and food security systems even globally. And that's also one reason to try to avoid the military conflict and still work on the diplomatic track. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you. Bonjour à toutes et tous. Nous sommes aujourd'hui à Bruxelles pour la tenue du deuxième Conseil des ministres de l'Agriculture et de l'Alimentation sous présidence française. C'est un conseil très important pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un conseil où il y aura énormément de sujets à l'ordre du jour. Et deuxièmement parce que les sujets dont nous allons discuter aujourd'hui sont d'une importance cruciale au regard des priorités françaises pour la présidence. Le premier de ces sujets, c'est la question de la réciprocité des normes. Sujet ô combien important et sujet que la France a mis en haut de ses priorités pour la présidence française du Conseil. Nous aurons l'occasion d'avoir un tour de table avec l'ensemble des ministres pour discuter des voies et moyens d'augmenter cette réciprocité, la réciprocité des normes dans les échanges, avec plusieurs questions qui seront posées, plusieurs éléments de réponse qui seront discutés, comme la question des clauses miroirs, comme la question des limites maximales de résidus, comme la question des origines. Le deuxième sujet extrêmement important qui sera discuté, c'est le nouveau règlement sur la déforestation et notamment la lutte contre la déforestation importée.
il y aura là aussi un tour de table sur la mise en œuvre de ce nouveau règlement, avec un objectif politique très fort, celui de pouvoir lutter contre toutes les importations qui concourent à la déforestation. Et je crois qu'aucun de nos concitoyens ne peut accepter que nous importions des produits issus de déforestation. Enfin, un troisième sujet très important là aussi, car source d'inquiétude pour beaucoup d'États membres, un point de situation de marché avec notamment la question de plusieurs secteurs d'activité qui sont aujourd'hui en souffrance. Je pense notamment au secteur porcin, pour lequel le Conseil attend des propositions de la part de la Commission européenne pour pouvoir apporter des éléments de solution face à une crise que connaît plusieurs États membres et qui doit amener à un certain nombre de réactions de la part de la Commission. Nous aurons aussi d'autres sujets à l'ordre du jour souhaités par les États membres, mais voilà, mesdames et messieurs, les trois principaux sujets politiques qui seront discutés et j'aurai plaisir de vous en faire un débriefing à l'issue du Conseil cet après-midi. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une unité du Conseil pour demander des mesures de marché pour soutenir les filières en difficulté, ou est-ce que vous voyez une division avec certains pays moins concernés, comme par exemple l'Allemagne, qui pourraient ne pas demander ces mesures de marché? Il y a des prises de position qui sont différentes sur les solutions à apporter. Mais le pays que vous mentionnez est un pays extrêmement concerné. D'ailleurs, c'est l'un des premiers pays à avoir mis en place des aides nationales sur leur propre secteur, qui parfois n'est d'ailleurs pas leur habitude, et pourtant ils l'ont fait, ce qui montre bien la difficulté de la situation. Donc oui, il peut y avoir des éléments de position différentes quant aux solutions à apporter, mais oui, tout le monde s'accorde à dire qu'il y a une situation qui est véritablement très compliquée et qu'il faut apporter des solutions. Qu'est-ce que vous pensez de la recommandation de la ministre autrichienne concernant le marquage d'origine sur certains produits alimentaires? J'ai eu l'occasion d'en discuter avec elle lors de la dernière réunion informelle qui s'est tenue à Strasbourg il y a quelques semaines. Je pense que l'origine, et notamment l'origine des produits, est un sujet extrêmement important pour nos concitoyens européens. Lors de la présidence allemande, ce sujet avait été mis très fortement à l'ordre du jour du Conseil des ministres de l'Agriculture et de l'Alimentation. Nous allons continuer à avancer sur ce sujet au niveau européen, également au niveau national. Pour vous donner un exemple, en France, nous allons obliger, à partir du 1er mars, donc dans quelques jours, l'origine des viandes dans les cantines scolaires. Parce que je crois que les parents ont besoin de savoir d'où viennent les viandes que les enfants mangent à l'école. Donc c'est un sujet que nous continuons à suivre et j'ai eu l'occasion d'en discuter avec la ministre autrichienne. Je vous remercie. Good morning. We are now going to have a very important meeting in the Foreign Affairs Council to show our unity and resolve facing the unprecedented threats from Russia with the threat of military invasion of Ukraine. And we should leave no doubt that we are ready to respond comprehensively with the most devastating sanctions ever seen towards Russia if they choose the way of violent conflict. We still hope and we urge Russia, Putin, to choose the path of diplomacy, of peace, of negotiations to resolve the issues that will benefit European security for all Europeans, including Russia, and step away from this threat that we have right now. It's clear it's a very serious situation, so we are hoping and working for the best, no war, but we are preparing for the worst if Putin continues his provocations and his disregard for diplomacy and fundamental European rules of security, that each and every country in Europe are free to choose its own security arrangement, including if they want to seek membership of NATO or any other organizations, is solidly the choice of the country. Nobody else has a veto right over that. This time of influence that was time of the darkest days in the Cold War, and we will remove away from that long time ago when we ended the Cold War, and principles that also Russia has signed up to are now being violated daily. So we urge Russia to choose the path of diplomacy, peace, negotiations, and conflict resolution. Thank you. Are we closer to a diplomatic solution or we are closer to a war in Europe?
We, from our side, EU, NATO, we are ready for a diplomatic solution, for diplomacy, for negotiations, for peace talks, resolving also the issues in eastern Ukraine under the Normandy format, for example. The problem is we don't know where Putin and Russia will be. So far they have, solely by the way that they're threatening to use their overwhelming military force to invade another country, they have not shown yet the willingness to diplomacy, but we urge Russia to choose that path. Are you afraid that the next time? Are you afraid that next time Russia is taking Europe hostage with the energy issues, and then unity won't be the same as now? Well, I mean, the position of the government of Denmark is very clear. We wanted to seek more independence of energy imports, including from Russia, gas, oil, and we want to heavily invest in renewables and creating a true energy union, also for the sake of our climate, where we invest in wind and solar and renewables, and also diversify our energy supply, because energy policy is also geopolitics, and we want to be able to be more independent in Europe. What about the preventive sanctions, as Zelensky mentioned it in Munich, not after but before? We will do every effort we can to bring people to the negotiation table, to diplomacy, and therefore I think it's up to Russia now to choose that path, and if they don't, we are ready, as I said, to impose the most devastating sanctions economically, politically, that Russia ever have seen. What does Russia have to do that sanctions are triggered? They have to end their threats, military threats to invade another country, Ukraine. They have to sit at the table, and they have to accept the European security order, where each and every country in Europe are free to choose their own security arrangement. It goes for Ukraine, it goes for Finland or Sweden or any other country. It's up to them, and Russia have no veto over other countries. Well, thank you. Buenos días. Me dispongo a tener con el resto de socios europeos un desayuno de trabajo con el ministro Kuleba, el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, y trataremos en extenso la situación en Ucrania y la crisis en estos momentos en su frontera con Rusia. El objetivo de España en esta reunión es seguir contribuyendo a la unidad y al consenso. No tengo la menor duda de que de este Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea seguirá reforzándose esa unidad y ese consenso en esta crisis, y también intercambiar con el ministro Kuleba de primera mano sobre la situación, sobre cómo percibe la amenaza rusa en estos momentos, y seguir apostando al diálogo. Y en ese sentido quiero subrayar y agradecer la posición del gobierno de Ucrania de mantener el diálogo, de mantener la calma y de seguir en estos momentos tan tensos contribuyendo a la paz. Un punto importante, muy importante también, que trataremos será la situación en Mali. Esta reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea interviene justo después del anuncio de la retirada francesa de Mali, un punto fundamental para la defensa avanzada de la seguridad de España y de Europa, a la que España contribuye dentro de la misión EUTM, y analizaremos si tras esa retirada francesa se siguen dando las condiciones de seguridad para mantenerse sobre el terreno, puesto que las circunstancias que nos llevaron a desplazar a Mali a una parte de soldados europeos en esa misión se siguen manteniendo. La inestabilidad, el yihadismo, todo tipo de tráficos ilícitos. Pero es cierto que la situación se ha degradado mucho desde que llegamos sobre el terreno. En estos momentos, al frente de Mali hay una junta militar, y la salida francesa, por supuesto, cambia también esas condiciones que tendremos que analizar. ¿Qué condiciones se necesitan para seguirse manteniendo sobre el terreno? Habrá otros puntos importantísimos también, como la diplomacia climática, nuestra relación con los países del Golfo y otra serie de puntos que desgranaré en la rueda de prensa posterior.
Joe Biden y Vladimir Putin, y el hecho de que se haya puesto encima de la mesa puede dar la tranquilidad de unos días, el ataque deja de ser inminente o el riesgo de ataque deja de ser inminente hasta que eso se produzca. Esa posibilidad de esa cumbre es una muy buena noticia. Desde el inicio lo hemos dicho, España lo que quiere privilegiar es la diplomacia y el diálogo. La distensión tiene que venir a través de la diplomacia y el diálogo, y esa es exactamente la vía, porque no hay nada que no podamos dialogar y hablar con Rusia, pero para eso necesitamos que el diálogo sea sereno. Por eso, una vez más, hay que solicitar a Rusia una desescalada, una retirada de esa cantidad de tropas completamente injustificada por motivos defensivos. Mr. Minister, you will also meet today the GCC foreign ministers here. How significant is this meeting, and what do you think the focus point will be today with them? Muy importante, muy importante. Tenemos que retomar el pulso con esa región. La Unión Europea tiene mucho que decir en esa región y tenemos que mantener un diálogo sobre la estabilidad de la región y los próximos pasos a dar. Y la Unión Europea puede contribuir decisivamente. Muchas gracias. Vamos ahora, justamente ahora. Muchas gracias. Good morning. Hi. No, well, we have a very busy agenda today, but in truth, I think there's really only one major thing on people's minds, and that's how do we find a way of diffusing tension in relation to Russia-Ukraine. Sir, can I ask you, just to... Sorry, yeah, we'll come to you after that. Sorry? Sir, and can I ask you, on Saturday, the Ukrainian President Zelensky, he was very clear. He said at this point Ukraine needs money and it needs weapons and sanctions should be already on the table. How united is that position here at a European level? Would you be in favor of putting on the table already on paper with details sanctions that could target Russia? No, I think the EU has been very consistent on that and very united. There has been a lot of work to put in place a very comprehensive package of sanctions, but I think ministers have made the clear decision not to put the detail of that on the table at this stage, and I think that's the right decision. And I suspect we'll be discussing that approach again today. But I think the main focus needs to be on preventing war. Rather than how we respond to it. And the approach of the European Union has been in two areas. One, intensive diplomacy, and two, ensuring that there's a very strong deterrent to the invasion of Ukraine. And I think that is still the strategy. And I think given the initiative coming from President Macron in particular, I think that the European Union, working with the United States and others, should focus on trying to ensure that initiative is successful. And to prevent war, don't you need preventive sanctions? That's what the Ukrainians argue. No, I think that clearly there needs to be a message that is fully understood and credible, that should there be an invasion of Ukraine, that very significant sanctions would follow immediately. But I think the way to prevent war is to talk and to find compromise and ways forward that can prevent invasion in the first place, which should be our priority now. We will also meet today the GCC foreign ministers. Yeah. How important is this meeting? Do you expect to discuss the gas supplies? What do you expect from this meeting? Well, I think there are broader issues to discuss outside of the Ukraine issue and the consequences potentially of that from a sanctions perspective, which obviously would impact on energy pricing. But I think there is a broader relationship needed between the EU and the Gulf states. There are many common interests that we have, not least global peace and security in the Gulf region. I've been quite involved on the UN Security Council on trying to ensure that the discussions around re-establishing a nuclear deal with Iran are successful, hopefully in the next few days. So I suspect that issue will be raised, but also increased cooperation between the Gulf states and the EU from a trade perspective and also a political perspective on multiple issues, from the Horn of Africa to the Middle East peace process to obviously peace and stability across the Gulf. There are, unfortunately, many significant issues that we need to work on together, from Yemen to Syria to Iraq
that I think a partnership between the EU and the Gulf states can be a very powerful force for good. And certainly I think that will be the focus of the conversation today. Obviously, the issues and the consequences of an invasion of Ukraine will be mentioned too, but I think it is a broader discussion than that. Minister, what do you think about Bosnia and Herzegovina? What will be your stand on this discussion? So what we would like to see, of course, is elections with integrity in the autumn. They're due to happen in October. But of course, there is discussion around electoral reform before those elections take place. And I think what the EU wants to see is those reform discussions conclude successfully with agreement on the reform that's necessary and has been agreed in the past, so that those elections can happen with integrity in a way that results in a functioning government in the aftermath of the elections. And I think that will be the focus of the EU today. Is the EU ready to send such a message to Bosnia and Herzegovina leaders? Well, I think certainly the message coming from the EU will be that we want to see a full reform package agreed and implemented in advance of the elections, so that we can have elections that then successfully result in the formation of a government that can function. That's of course what we want to see: peace and stability in Bosnia and Herzegovina, and I think that reform package will certainly help that to take place. Was wir in den letzten 72 Stunden erlebt haben Schönen guten Morgen zusammen. Wir treffen uns heute hier als europäische Außenministerinnen und Außenminister in einer wirklich brenzlichen, angespannten Lage und unterstreichen unsere volle Solidarität, Freundschaft mit der Ukraine. Wir sprechen nicht über die Ukraine, sondern nur gemeinsam mit der Ukraine am Verhandlungstisch und bei allen anderen Fragen über die Sicherheit und die Zukunft des Landes. Und deswegen freue ich mich wirklich sehr, dass nach unseren intensiven Gesprächen in München am Wochenende, wo wir als G7-Staaten unterstrichen haben, dass wir Seite an Seite mit der ukrainischen Regierung stehen, wir heute gemeinsam unseren Freund Dmytro Kuleba auch als Europäerinnen und Europäer hier empfangen können, um deutlich zu machen, wir tun alles dafür, dass die Menschen in der Ukraine sowie alle anderen Europäerinnen und Europäer ein Recht darauf haben, in Frieden zu leben. Dieses wirklich verantwortungslose Spiel der russischen Regierung mit der Zivilbevölkerung, mit den Menschen in den besetzten Gebieten auf beiden Seiten ist unverantwortlich. Und ich appelliere eindringlich an die russische Regierung, an den russischen Präsidenten: Spielen Sie nicht mit Menschenleben. Was wir in den letzten 72 Stunden erlebt haben an Anschlägen, an gewaltsamen Auseinandersetzungen vor Ort, ist wirklich besorgniserregend. Immer wieder wird der Waffenstillstand dort gebrochen. Und es kommt eben nicht nur zu Beschüssen, sondern das Leben der Menschen ist hochgefährdet, weil die Wasserversorgung jetzt an unterschiedlichen Orten zusammengebrochen ist. Ebenso die Stromversorgung. Man muss sich das einmal vorstellen. Familien, Kinder, ältere Leute, die von einer Minute auf der anderen von der Wasserversorgung wieder abgeschnitten sind. Das liegt in der Verantwortung der russischen Regierung. Daher mein eindringlicher Appell an die russische Regierung: Kommen Sie an den Verhandlungstisch zurück. Es liegt in Ihren Händen. Wir sind jede Stunde, jede Minute am Tisch. Wir warten auf Sie, damit wir gemeinsam für Frieden und Sicherheit in der Ukraine sorgen. Und wir schauen uns sehr genau an, was sind die Fakten on the ground und was sind Provokationen, was sind Falschinformationen, Desinformation, Fallflakes, Action. Wir sehen das genau und wir lassen uns gemeinsam nicht in die Irre führen. Herzlichen Dank. Es gibt ja jetzt auch diplomatische Bemühungen laufen auf Hochtouren. Es gibt jetzt auch den nächsten Gipfel, der angekündigt ist zwischen Russland und den USA. Man muss doch irgendwo dann mal Abstriche machen an den Positionen. Wo könnte das geschehen? Es ist absolut wichtig, dass wir weiter geschlossen als Europäerinnen und Europäer, geschlossen mit unseren amerikanischen Freunden zusammen an einer Seite stehen. Die Münchner Sicherheitskonferenz hatte eigentlich kein anderes Thema als die friedliche Lösung dieser Russland-Krise. Das hat Russland herbeigeführt. Deswegen ist es an Russland, diese Krise jetzt zu lösen. Deswegen telefonieren wir alle ununterbrochen mit unseren russischen Kollegen. Deswegen ist es gut, dass der französische Präsident noch mal deutlich gemacht hat: Dann lasst uns jetzt
auf Spitzenebene noch einmal treffen, weil wir können diese Krise nur am Verhandlungstisch lösen. Es geht um unsere gemeinsame Sicherheit. Wir haben deutlich gemacht in unseren Antwortschreiben, dass wir über Transparenz, dass wir über Übung, dass wir über gemeinsame Sicherheit sprechen, aber die Grundlage unseres Zusammenlebens, das internationale Recht, unsere europäischen Verträge, die sind nicht verhandelbar, weil sie sind die Grundlage für den bisherigen Frieden in Europa. Und diesen bisherigen Frieden in Europa, das ist unsere Verantwortung, den müssen und wollen wir an unsere Kinder weitergeben. Herzlichen Dank. Θα συζητήσουμε σήμερα για την ασφάλεια στην Ευρώπη, κάτι πολύ ενδιαφέρον και για μας στην Ελλάδα μετά την επίσκεψή μου στη Μαριούπολη αλλά και στη Μόσχα. Θα έχω επίσης την ευκαιρία να επιστήσω την προσοχή και του παριστάμενου Ουκρανού Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Κούλεμπα, στα ζητήματα ασφάλειας της ελληνικής μειονότητας στην ευρύτερη περιοχή επαφής γύρω από τη Μαριούπολη. Και από εκεί και πέρα το δεύτερο πολύ ενδιαφέρον θέμα είναι η Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Νομίζω ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση με πολύ μεγάλη προσοχή να ενσκύψει στα ζητήματα των Δυτικών Βαλκανίων. Η κατάσταση στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη δεν είναι καλή. Απαιτείται να γίνουν εκλογές υπό εκλογικό νόμο ο οποίος να διασφαλίζει την ενότητα της χώρας. Σε αυτό νομίζω θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων και περιμένω να ακούσω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις απόψεις και του Κροάτη συναδέλφου μου. So, good morning. Today we have a very important discussion, especially on the situation in and around Ukraine, as we face a very serious and worrisome security threat for Europe, stronger and a bigger threat that we have seen since the Second World War, posed by Russia. And of course it is very important that here we, the European Union countries, continue to have strong and united position on this question, also have strong sanctions in place if Russia makes another military attack towards Ukraine. This war has lasted already for 8 years and more. And of course, here we have to continue to support Ukraine. We must use all the opportunities of our association agreement that we have with Ukraine and of course show clear European perspective for Ukraine. In addition to that, we're going to discuss also, of course, another important topics like climate diplomacy, security situation in Bosnia and Herzegovina, and also cybersecurity. Thank you. On what is happening. Do you have a moment for us to talk about Russia and Ukraine? Yes, few subjects that are known to us. Hello, good morning. Today we'll have again an important debate here in the Council, and 2 points that I would like to make. First of all, we need to be very clear-eyed about the situation in Ukraine. We do not need to wait for an attack, for a military attack. I can tell you that Ukraine is already under attack. First of all, economically, its economic is already facing huge challenges that are not Ukrainian making. They were forced on Ukraine by Russia. To add to that, the terror campaign, have to imagine that the country is surrounded by a foreign army with a threat on invasion, is already putting a lot of pressure on Ukraine. Therefore, we have to be very clear about this and start a discussion about how do we answer this already happening attack. To add to that, we have to talk about the situation in Belarus. Yesterday we've heard that Russian army is about to stay in Belarusian territory indefinitely. That indeed changes the situation not only for Ukraine or Belarus, but also for NATO and EU countries, namely Baltic states and Poland. Therefore, we have to admit that Belarus is, what we're seeing is actually a very slow occupation of Belarusian territory and state.
sanctions as soon as possible? We think we have. I think that we have to start debating about an answer already to a current situation, because now everything that we are talking about is just waiting for a military attack. But Russia has a huge arsenal of things that it can employ before actual military attack. But why is there a cyber attack simulation? Can you explain why there is today, later, a cyber attack simulation? Why is this important to do this now? Well, because what we're seeing, again, in Ukraine, there's a huge increase in cyber activity, malicious cyber activity. That means that when I mentioned that Ukraine is already under attack, cyber is one of the instruments that is being used. Therefore, not only we need to help Ukraine, but also we ourselves need to be very much prepared for that. Are you united about preventive sanctions? Because here we hear different ideas. What do you say? Look, it's natural that representatives from Baltic states usually are the first ones to speak out. You know, we tend. I say, you know, we have a front row seat to the whole situation. Therefore, we believe that the attack is already happening. Minister, can I ask you, because this is very important, on Friday there were suggestions that some countries, including Italy, had said they worried about energy sanctions, that energy had to be put aside in this package. What do you make of that? Is it short-sighted? Is it actually playing into Putin's hands, doing that? Well, I think that Putin is not drawing any red lines for his attack. Therefore, I don't think that we should be drawing any red lines for our sanctions. From our perspective, our government has given a mandate for that everything should remain on the table. All the sanctions should remain on the table. We just have to be very vigilant on what is happening. And currently, we should start talking about certain possibility of sanctions even now. And then, if the attack continues, then we have to go further. Sir, can I follow up on that? On Nord Stream, there's a lot of talk on Nord Stream 2, but the Ukrainians say, why don't you just sanction Nord Stream 1? Operational already. Is that something that you would contemplate? Look, I mean, if we talk about stopping imports of all energy extracted materials to European Union, that stops Nord Stream 1 as well. Lietuviškai, aš manau, kad tai, ką aš pasakiau anksčiau, mano nuomonė, Ukraina jau yra užpulta ir dėl to apie sankcijas turime pradėti kalbėti jau dabar, nelaukiant tos kitos karinės atakos, ir taip pat reikia nepamiršti situacijos Baltarusijoje, kuri tikrai keičiasi dramatiškai po vakar. Baltarusija leidžia naudoti savo teritoriją kariniam Rusijos veiksmam, ir mes turime lygiai taip pat matyti ir kalbėti apie sankcijas Baltarusijos režimui. You look like you are really not optimistic. You go more for the war. You feel that the war is closer than a diplomatic. Is it true? Well, diplomatic path is never closed. Even when wars happen, diplomats still retain the possibility of contact. But the aggressor has to show intention to withdraw. That is the main point. Now we're not seeing no intention, absolutely whatsoever intention to take its troops, take its tanks, take its equipment back where it's permanently stationed. So, are you ready yourself, your country, to this scenario, the scenario of the war? Well, nobody's ready for a war in their heart. We have to, first of all, we have to be ready with our defense, with our capacity to make decisions, and all that. I'm quite convinced that my country is ready for that, but obviously nobody wishes for war. Food security is one of the problems, correct, of this war? I'm sorry? The food security. Food security? Yeah, for Lithuania? For everyone. Maybe. I mean, it's difficult to count what kind of disruptions could happen, but obviously there could be a lot of. East are counting 40% of the food from Ukraine and Russia. Yes, that could be a problem. Absolutely. Will you help this country? Well, I think as a European Union, we need to find ways to help those who are affected. But first of all, we need to help Ukraine. Thank you. That in the situation, not only for Ukraine,
Good morning. We will have today on the agenda a very important topic for us, the most important topic, which is the security situation in Ukraine. We will have a very important discussion with the Ukrainian foreign minister, and then a debate among us, the ministers of foreign affairs of the European Union. I will express once again the solidarity and support for Ukraine, for its sovereignty and territorial integrity. It is a continuation of a discussion that I had with the foreign minister of Ukraine in Munich. And I think it's very important that the dialogue and de-escalation efforts continue. I think the incoming summit between President Biden and President Putin is possibly giving some hope. But at the same time, I think any kind of discussion about the resolution of this crisis should take into account in an absolute manner the fundamental principles of international law, which should not be touched, and also the core parameters of the European security architecture. It is very important that fundamental principles like sovereignty and territorial integrity, the non-use of force, the non-use of the threat to use force, and principles like the free choice of sovereign countries to follow their foreign and security policy freely. These are very important principles. They should not be touched. Also, very important principles regarding the core mission of NATO should not be affected during these discussions. I think it's important today to discuss also about the finalization of the package of sanctions prepared by the European Union. I think it's also very important to start communicating about the content of this package, because this package has a very important deterrence effect, and we have to use that effect. And I will reiterate today the proposals that I have made on the 24th of January during the previous Foreign Affairs Council about the organization of a Foreign Affairs Council meeting in Kiev as a sign of solidarity and political support for Ukraine. We will also discuss, of course, about Bosnia and Herzegovina, about EU-JCC countries' relations, about Mali, about climate diplomacy, and all these are very important topics, but Ukraine will be on the top of our interest. Thank you. Wir hören jetzt vermehrt Stimmen auch aus den baltischen Ländern, auch zuletzt vom ukrainischen Präsidenten. Die EU solle doch nicht so lange zuwarten, bis es wirklich zu einer Attacke kommt, sondern schon vorab mit Sanktionen reagieren. Ist das auch? Und die Diskussion kenne ich. Als ich vor 2 Wochen in Kiew war und mit dem Präsidenten gesprochen habe, war das auch damals schon Thema. Ich habe gesagt, warum gibt sie die Sanktionen nicht jetzt schon bekannt, beziehungsweise verhängt sie schon? Ganz offen, Sanktionen sind eine Reaktion. Das ist ja wie eine Art Bestrafung, wenn man so will. Das kann man nicht im Vorfeld machen und sollte man auch nicht. Und wir haben immer gesagt, als Europäische Union, dass wir jeweils auf den Akt der Aggression verhältnismäßig reagieren werden. Und daran sollten wir uns auch halten. Und ich finde auch den Zugang, dass wir gesagt haben, wir werden nicht im Vorfeld bekannt geben, wie dieses Sanktionspaket im Detail ausschauen wird, ist auch richtig. Wenn man nicht genau weiß, wie die Route ausschaut, dann hat das doch eine psychologische Wirkung. Also wir haben eine Desinformationskampagne laufen, die seinesgleichen oder ihresgleichen sucht. Wir haben an der Kontaktlinie die höchste Anzahl an Übergriffen seit 2015. Aber das haben wir leider Gottes in den vergangenen Jahren auch gehabt. Das ist noch nicht die militärische Aggression von Russland, von der wir sprechen. Aber ja, die Zeichen sind sozusagen stehen auf Sturm. Wir haben eigentlich fast 2/3 der konventionellen Streitkräfte Russland, die momentan an der ukrainischen Grenze stehen. Also das Szenario ist immer noch sehr beunruhigend. Und wir haben unsere Antwort in der Schublade und werden sie rausziehen, wenn es notwendig ist. Ich hoffe weiterhin, dass es nicht dazu kommt. Herr Außenminister, Sie haben gestern in einem Interview gesagt, Österreich habe 1938 im eigenen Leibe spüren müssen, wie es ist, alleine gelassen wird. Ist das Ihr Geschichtsverständnis? Und ich glaube, da gab es ein bisschen ein Missverständnis. Was ich gemeint habe, ist natürlich überhaupt nicht den Opfermythos Österreichs. Ganz im Gegenteil, es gab viel zu viele Menschen am Heldenplatz, die gejubelt haben damals. Was ich gemeint habe, ist die massive
massiven Anstrengungen, die es gab, Ende 37 und eben in den ersten 3 Monaten 1938, ich denke etwa von der Präsidentschaftskanzlei oder damals von Hornpost, dem Generalsekretär des Außenministeriums, um eine internationale Reaktion, internationale Solidarität zu erreichen. Und wir wissen alle, letzten Endes war es nur Mexiko als einziges Land, das schriftlich im Völkerbund damals gegen den Anschluss Österreichs protestiert hat. Das habe ich gemeint. Das ist so eine ganz andere Debatte, was Heldenplatz betrifft und was sozusagen das Völkerrecht betrifft. Das war mein Satz gestern. Und ja, wir müssen darauf schauen und die Situation hat sich komplett geändert. Die Ukraine ist nicht allein. Die Ukraine kann auf unsere Solidarität rechnen. Aber gerade wir Österreicher müssen aufgrund unserer Geschichte doch ein gewisses Verständnis haben, wie es sich anfühlt, wenn ein Land sozusagen einem potenziellen Aggressor gegenübersteht und in Wirklichkeit nur noch das Völkerrecht auf seiner Seite hat. Was tun Sie dann ganz konkret jetzt, um auch mehr als der Ukraine Solidarität zuzusprechen, zu versprechen? Wie unterstützen dann die Ukraine in konkreten Taten? Nun, wir als Österreicher, wir leisten humanitäre Hilfe, 2,5 Millionen Euro heuer. Wir haben auch, sind konkret an uns herangetreten mit Wünschen um Unterstützung. Das habe ich ja damals nach Kiew auch mitgebracht. Mehrere Dutzend Paletten an Unterstützungsleistungen. Als Europäische Union, das ist sehr wesentlich, das war gerade auch ein Thema zwischen mir und Präsident Zelensky, die makroökonomische Stabilisierungshilfe, die wir leisten, 1,2 Milliarden Euro. Also wir machen von europäischer Seite als EU und auch Österreich sehr, sehr viel, um hier Ukraine zur Seite zu stehen. Noch eine Frage jetzt zur Ukraine, wenn Herr Kuleba, also jetzt bei der mit dabei ist, werden Sie Ihnen dann sagen, nein, wir werden jetzt nicht Ihrem Ruf nachkommen, schon Sanktionen vorab zu verhängen, beziehungsweise Sanktionen auf den Weg zu bringen? Können Sie Ihnen das so direkt sagen? Nun, wir haben die Sanktionen, die Debatten laufen ja seit Monaten, wir haben sie vorbereitet und wir haben immer gesagt, das Paket wird natürlich jeweils verhältnismäßig angepasst werden, je nachdem, was für ein Akt der Aggression wir beobachten. Und das ist eine Position, die Ihnen hinlänglich bekannt ist und das ist eine Position aller 27 Mitgliedstaaten. Minister, one question on Bosnia and Herzegovina, please. Yes. If I can have your stand, your Austrian position on today's discussion, mainly on 2 topics, which is one is sanctions on Republika Srpska, and the other is constitutional and electoral reform. Please, thank you. Yeah. You know that Bosnia-Herzegovina is very close to our heart and it's basically a neighbor and I'm very much involved also personally in discussions. I had discussions with many acting personalities in the Munich Security Conference and yes, the development we see is extremely worrisome. One thing is for us a clear red line. The integrity of Bosnia-Herzegovina is not at the disposal. And we have to be very careful that Bosnia-Herzegovina and the Balkans as such don't become a playground for actors outside the European Union, outside Europe. And here the European Union will definitely react very strongly. I believe the actions and announcements of Dodik and the Republika Srpska are extremely dangerous and playing with the integrity of the state, and this is for us a no-go. We will have a very open discussion today. For me, an essential point is that we need a common united European Union answer to this issue. And that is what I will strive for today. Out of these 2 problems, which both kind of provoke political crisis, in your opinion, which is worse? You mean electoral reform or secessionist tendencies from Republika Srpska? May I say this is I don't know for which media you ask, but this is a very Bosnian question. Both are necessary. We need both. We need an electoral reform. One day we want to overcome Dayton. We want to move from Dayton to Brussels as a system. And we need electoral reform for that. I believe that there has been progress and that all actors are aware that they need to act now because we will have elections coming up. But in the immediate, the actions of the Republika Srpska are more dangerous and are challenging directly the integrity of the state, to pull back of the justice, pull back from the army and the security forces. This is simply a no-brainer and a no-go. Sorry for being so blunt and so clear, but for us Austrians this is a very important matter. And yes, we will think very hard about what kind of reactions there will be. We already are withholding very substantial funds, and will continue to do so. If Republika Srpska has not showing any interest to keep the integrity of the state, then they will feel the consequences, and they will definitely feel them. Minister, experience show that sanction doesn't work, especially with Russia.
Don't you think it's a time for the Europeans to start looking for a different solution out of the box, especially that we are talking here about war, not about something else? Well, I mean, you're aware that the diplomatic instruments are limited. And the alternative is what? If there's dialogue, trying to find solutions through negotiations, then sanctions, and what is the last option? A military confrontation? I don't believe we want to contemplate that. So yes, sanctions sometimes do not work, but they do to a certain degree, and they really clearly show where we stand, and they are painful. You cannot tell me that the sanctions on the Crimea are not disruptive, have not been disruptive for Russia, and we will go down this way again, and this time the package could be massive, and Russia is aware of that. But what is more important, having Ukraine in NATO or having a war will affect all the world? I don't quite understand the question. I'm not a NATO member country, so for me this is not something. Why don't the Europeans start talking about it's not the question about NATO and EU. It's the question that one state, a sovereign state, has the right to decide about his own fate. The people of Ukraine have the right to decide about their future security policy, and it's not for a third party to take a decision on their behalf. And that is a basic principle we have established after the final acts of Helsinki and after the fall of the Berlin Wall. And we have restated it again and again with the Russians. So there are many agreements which the Russians have ratified which state these principles. And that's the basic point. And we cannot stand by idly if a country believes that it can move borders by force in the 21st century on the European continent. It's as easy as that. Minister, what do you think about the situation in Belarus? If I may, I will move to the... What do you expect from this meeting with your fellow ministers here? Well, we expect decisions. There are plenty of decisions that the European Union can make now to send clear messages to Russia that its escalation will not be tolerated and Ukraine will not be left on its own. This includes not only political messaging, political signals, but also some very specific acts, like supporting the development of our defense sector, supporting Ukraine's cybersecurity, imposing some of the sanctions. This is the message that I will convey to my colleagues today, that we believe that there are good reasons, good and legitimate reasons to impose at least some of the sanctions now, to demonstrate that the European Union is not only talking the talk about sanctions, but also is walking the walk. Do you think a hybrid attack has already started? Do you think a hybrid attack has already started? How do you see the attack on Ukraine started in 2014, and what we've seen recently is done by Russia to escalate the situation in a hybrid way. We see disinformation campaigns, we see cyber attacks, we see open fakes distributed about Ukraine, and we see increased military activity. Minister, what are your hopes for the Biden-Putin summit if it happens? What are you hoping gets out of this, especially as you say nothing about Ukraine without Ukraine? Well, tonight I spoke with Secretary Blinken around 2 o'clock in the morning, Brussels time, and he briefed me about the initiative to hold the summit between President Biden and President Putin. We welcome this initiative. We believe that every effort aimed at diplomatic solution is worth trying. Secretary Blinken assured me that, as it has been the case until now, no decisions about Ukraine will be taken behind Ukraine's back, and we will closely coordinate with him on the eve of as they will be preparing this summit, to synchronize our positions and to make sure that our interests will be taken into account. We hope, of course, as human beings, as someone who desperately wants to avoid the war, we hope that two presidents will walk out from the room with an agreement about Russia withdrawing its forces from Ukraine. This will be the clear indicator that Russia is ready to escalate. If this doesn't happen, it means that we remain in the same escalating logic by Russia. Thank you, I have to go. Sorry, I have to leave.
Fürchten Sie eigentlich, dass Russland demnächst Europa energietechnisch in Geiselhaft nehmen könnte? Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Ganz offen, wir sind sozusagen, was wäre wenn Fragen. Was mich so schmerzt, ist, dass wir überhaupt solche Fragen eigentlich mit solchen Fragen beschäftigen müssen. Wir hatten doch alle irgendwann die Hoffnung, dass wir mit Russland eine ganz andere Art der Kooperation haben. Ich erinnere mich noch sehr gut, Frank-Walter Steinmeier als Außenminister die Modernisierungspartnerschaft damals sozusagen überlegt hat. Dass wir jetzt in einer Phase sind, wo wir uns eigentlich überlegen, wenn es zu einer militärischen Aggression kommt, da wird über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, das Verhältnis Europa-Russland belastet sein und sehr schwierig sein. Dass überhaupt in so einer Phase ist eigentlich erschütternd. Und Ihre Frage auf die Situation zeigt ja gerade, wie verwoben wir miteinander sind. Und ich bleibe dabei, immer wieder zu sagen, ja, der Satz ist richtig, es kann in Europa keine bleibende Stabilität und Sicherheit geben gegen Russland, sondern mit Russland. Aber es gilt genauso umgekehrt. Es kann für Moskau keine bleibende Stabilität und Sicherheit geben gegen Europa, sondern nur mit Europa. Das heißt, diese Aktivitäten, die wir jetzt sehen, sind rational gesehen schwer nachvollziehbar. Ich sage es einmal so. Es scheinen ja auch die Positionen sehr fest und hart. Keiner will richtig nachgeben. Aber wenn man jetzt diplomatischen Erfolg haben will, dann müsste man jetzt vielleicht auch bei dem nächsten Gipfel zwischen Biden und Russland. Diese Wahrnehmung ist nicht ganz richtig. Wir als Westen und als Europäische Union haben immer gesagt, wir sind bereit für einen Dialog. Einen ernsthaften Dialog, einen ehrlichen Dialog auf Augenhöhe. Nur der muss auch von der anderen Seite ernsthaft betrieben werden. Und wie es Tony Blinken, der amerikanische Außenminister, mal formuliert hat, mit der Pistole am Kopf Ukraines, da kann man schwer verhandeln. Aber es gab sehr substanzielle Angebote, gerade auch von amerikanischer Seite, den Russen gegenüber. Die Bereitschaft hier bei Kurz- und Mittelstreckenraketen und anderen Fragen sehr substanziell und sehr präzise schon ausformuliert in Gespräche zu kommen. Also es gibt Angebote, sie müssen nur ernsthaft aufgegriffen werden. Das Problem ist, was wir sozusagen sehen an der russisch-ukrainischen Grenze, dass uns auch Truppenabzüge angekündigt werden, die nicht stattfinden, dass wir eine Desinformationskampagne erleben, die ihresgleichen sucht, dass hier deutlich an einem Narrativ gebastelt wird, dass im Grunde genommen wir den Russen im Donbass zur Hilfe eilen müssen. Das ist schon sehr beunruhigend, weil das ist eigentlich Rhetorik und ein Narrativ, das in Richtung kriegerische Auseinandersetzung weist. Kann man denn heutzutage da in dieser Situation überhaupt definieren, wann Krieg ist und wann nicht? Sind wir nicht schon irgendwie in so einem diffusen Etwas? Das ist natürlich sozusagen als Jurist und Völkerrechtler würde ich sagen, ja, es gibt so einen klassischen Kriegsbegriff mit Kriegserklärung. Heutzutage ist die Situation anders mit Hybrid- und Cyberangriffen. Das macht es natürlich auch rechtlich gesehen anspruchsvoller. Aber wir haben in Wirklichkeit 2/3 der konventionellen Streitkräfte Russlands momentan an der russisch-ukrainischen Grenze, so mehr oder weniger. Das sieht schon sehr deutlich nach einem klassischen Szenario aus und das ist beunruhigend und eigentlich erschütternd, dass wir überhaupt so eine Diskussion führen. Ich will aber vielleicht noch einen Punkt dazugeben, wenn Sie mir erlauben. Wir haben doch in den letzten 10, 20 Jahren immer wieder Diskussionen gehabt, gerade was die Sinnhaftigkeit der europäischen Integration betrifft und dass das Friedensnarrativ eigentlich nicht mehr zieht und wir müssen uns was Neues überlegen. Zeigt nicht diese Situation, die wir jetzt gerade erleben, wie wichtig und sinnvoll das ist, was aufgebaut wurde. Post 45, Postfall des Eisernen Vorhangs, dass es eben kein Ende der Geschichte gibt nach Francis Fukuyama, sondern dass wir mittendrin stecken. Und wenn wir offene, liberale Gesellschaften überleben wollen, in Wirklichkeit im Wettstreit und unser Lebensmodell auch weiter verteidigen müssen, dann müssen wir zusammenarbeiten. Das heißt, das zeigt ja gerade die Wichtigkeit der Zusammenarbeit im Rahmen der europäischen Integration. Man sollte also ein bisschen vielleicht auch in solchen Szenarien sich vergegenwärtigen, dass gewisse Diskussionen, die wir in den letzten 10, 15 Jahren geführt haben, eigentlich als Schall und Rauch erwiesen haben. Vielen lieben Dank. Danke. Eine Frage zu Mali bitte noch. Die Lage dort ist brenzlig, Situation angespannt, Verzeihung. Wer übernimmt Verantwortung, wenn den österreichischen Leuten dort unten was passiert? I think it's just the time to say a couple of words. First of all,
I do believe that today when we are discussing Ukraine, the situation around Ukraine, at least I, on behalf of Latvia, will call on starting the imposing sanctions on Russia, because what is happening in Donbass is the clear responsibility of Russia, and also the decision not to withdraw troops from Belarus, at least as they claim to have them prolonged, is a clear sign that from words we need to start also preparing some real actions. And even if I don't believe that today we can agree on the package of sanctions, we need to start political and legal process so that everything is ready if things get really worse. What would be the most sanctions? Stopping Nord Stream 2, financial sector, and also we talk about exports control and stopping all kind of technology transfers, especially in dual-use field. What do you think about the situation in Belarus, the military drills? As I said, I think that Belarus actually has shown that it is now fully dependent on Russia, that the decision to keep Russian troops, I don't know for how long, but looks indefinitely, shows that the country actually has lost its sovereignty. Thank you very much. Und es ist eine EU-Mission, es gibt ja zwei Missionen, eine UNO-Mission und eine EU-Mission, da sind die Verantwortlichkeiten sehr klar geregelt. Wir beobachten natürlich die Situation sehr, sehr genau und würden auch als Österreich, wenn notwendig, unsere Schlüsse ziehen. Wichtig ist für mich, wie es auch die Verteidigungsministerin Tanner immer wieder betont hat, dass hier sozusagen einen europäischen Gleichschritt gibt, dass wir das in Absprache machen mit unseren Partnern. Und wir haben momentan leider Gottes eine Situation, dass ein Putsch stattgefunden hat, eine Militärregierung an der Macht ist, die nicht einmal ein Datum nennen will für demokratische Wahlen. Da werden wir natürlich auch irgendwann unsere Konsequenzen ziehen müssen. Danke sehr. I have to move on. In Belarus, the joint military drills with Russia and now may I say there's one feature that European media is not looking sufficiently at. Then actually in the shadows of the Russian-Ukrainian conflict, we have seen more or less an annexation of Belarus, at least military, by the Russians. And that Lukashenko has given up, to a certain degree, the sovereignty of Belarus. And this is something extremely worrisome. We see this and hear the statements that they say they can retire again, they will pull back the forces. There's no date. The announcements that they will retire after the maneuvers has not become true. So
I have my doubts whether the Russians will ever pull out of Belarus again. Es ist ein wesentliches Thema. Wenn ein Angriff auf die Ukraine vom belarussischen Staatsgebiet auch stattfindet, wird es selbstverständlich auch Sanktionen gegen Belarus geben. Das steht für mich außer Frage. Danke.
Buenos días. Muy bien. Buenos días. Como saben ustedes, hoy es día de luto nacional en España como consecuencia del naufragio del pesquero Villa de Pitancho. La verdad es que ocurrido en aguas Nafo el pasado martes. Como consecuencia de ello, la presidencia francesa ha tomado la iniciativa de que antes del punto pesca que se debatirá a mediodía del Consejo Agripesca del día de hoy, se mantenga un minuto de silencio en solidaridad con las familias de los fallecidos, en reconocimiento de estos y como muestra de apoyo al conjunto del sector pesquero. En el día de hoy España va a defender en este Consejo de Ministros las posiciones que a continuación voy a comentarles. En primer lugar, en relación con el punto relativo a la PAC, al Pacto Verde y los acuerdos comerciales con países terceros, creemos efectivamente que hace falta, como cree Francia y España estamos trabajando conjuntamente en este sentido, hace falta una alineación de los tres instrumentos porque son fundamentales. Creemos en un comercio internacional basado en reglas, pero evidentemente, además de todo ello, es necesario adoptar determinadas medidas para hacerlo compatible, y hacerlo compatible significa, por ejemplo, y apoyamos esta iniciativa, la reducción del límite máximo de residuos, también lo referente a la disminución de los límites de tolerancia, la adaptación de los acuerdos con países terceros a las reglas de la regulación comunitaria, es decir, las llamadas cláusulas espejo. Esto significa, evidentemente, que tenemos que valorar lo que significaría la no introducción de una reglamentación equidistante, equivalente respecto del conjunto de todas estas nuevas normativas derivadas del Pacto Verde. En tercer lugar, lo referente al etiquetado de origen y también los modos de producción, que son un elemento que debe ser armonizado a nivel europeo. Pensamos también que hace falta que los acuerdos comerciales con países terceros reflejen el contenido de toda esta problemática y, finalmente, es muy importante también el que en foros tales como el Codex Alimentarius o como en el marco de FAO o como, por ejemplo, en la Organización Internacional de Epidemiologías o bien en lo referente al Panel Internacional de Cambio Climático, efectivamente podamos introducir estos elementos. Por tanto, estas son las ideas que compartimos con la Presidencia. España añade dos. Una, lo relativo a los problemas derivados de la sanidad vegetal, es decir, la necesidad, por ejemplo, del tratamiento en frío que se ha decidido aplicar a los cítricos, nos parece un paso adelante muy importante, y también la trazabilidad de lo referente a la producción animal. Un segundo punto que se va a discutir esta mañana, introducido a iniciativa de Portugal y de España, es el relativo a la sequía. Como ustedes saben, al comienzo de este año hidrológico, desde el día 1 de octubre del 2021 hasta el día 1 de febrero del 2022, la pluviometría en España, en el conjunto del territorio nacional, ha descendido en un 38% con respecto a la media de los últimos 30 años en el mismo periodo. Estamos afrontando, por tanto, un periodo de sequía más intenso en la parte, evidentemente, sur de la península, en Andalucía particularmente y en Extremadura. Eso supone que hoy le pedimos a la Comisión Europea, España y Portugal, en primer lugar, que incremente la dotación de los adelantos de la PAC para el año 2022 en función de esta situación. En segundo lugar, que se puedan flexibilizar las condiciones del uso de superficies que están reservadas bien para barbecho o de especial interés ecológico en relación con la actividad y con la alimentación de la ganadería animal. En tercer lugar, la posibilidad de que
con cargo a los fondos de desarrollo rural, al igual que ha ocurrido con el periodo COVID, podamos llevar a cabo acciones específicas de apoyo a el sector agrario o ganadero afectado por esta sequía y finalmente que podamos también en este contexto activar, si fuere necesario, y creemos que lo es, algunas de las medidas previstas en la OCM de mercados a este respecto. Además de ello, debo decirles que el viernes pasado se reunió en Madrid el Comité de Adversidades Climáticas. Es un comité interno de la Administración entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Ministerio de Transición Ecológica. Se hizo una evaluación de la situación actual y también de las previsiones de las próximas semanas y de los próximos meses y en función de ello estoy en condiciones de anunciarles que en los próximos días se convocará la denominada Mesa de la Sequía, mesa de interlocución con el conjunto del sector y de las comunidades autónomas de cara a ver qué medidas podemos, aparte de las que he indicado a nivel comunitario, plantear a nivel europeo. A mediodía, como les decía, vamos a llevar a cabo una discusión en el capítulo pesquero. El tema de discusión hoy con la Comisión es una discusión a puerta cerrada sobre el papel de la evaluación científica en la actividad pesquera. Quiero subrayarles lo que les decía al principio de mis palabras. Creo que la actividad pesquera, además de ser una actividad muy regulada, es una actividad particularmente dura y arriesgada, y lo es especialmente en caladeros como los caladeros NAFO, como he tenido ocasión de decir estos días y ustedes han tenido ocasión de comprobar. Las adversidades, la situación desde el punto de vista del trabajo es inmensamente dura e inmensamente peligrosa, y yo creo que todo eso es bueno que lo tengamos en cuenta en nuestras reflexiones, porque evidentemente la actividad científica, la preservación de los caladeros y los stocks constituye una prioridad que hay que tener en cuenta sobre la base de una evaluación contrastada, sobre la base no exclusivamente de tendencias o de datos parciales, sino de una evaluación completa, cosa que podemos conseguir en función de las series estadísticas. También que no debemos confundir lo que es el consejo científico con la decisión de gestión pesquera, es decir, que debemos utilizar los márgenes que se nos planteen. Y, en tercer lugar, elemento fundamental, y retomo mi argumento inicial, que hay que tener en cuenta lo que significa desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental, pero también económica y social. Detrás del mundo de la pesca hay muchas empresas, hay muchas familias, hay muchos trabajadores que vinculan su actividad a la actividad pesquera y, por tanto, tenemos que ser capaces también de medir el impacto de las decisiones que se adoptan desde el punto de vista de la preservación científica en términos económicos y en términos sociales. Estos son los temas básicos de discusión hoy de este Consejo. Aparte de ello, también se va a examinar el tema deforestación. Es un reglamento que pilota el Consejo de Medio Ambiente, en relación con el cual se habla de 6 productos: del cacao, del café, de la madera, de la carne de vacuno, de la soja, que son elementos sin duda importantes en el marco de la referencia de los temas de deforestación. Creemos que es necesario efectivamente establecer normas que nos permitan, y aceite de palma, no lo había mencionado, es el 6º, que nos permitan efectivamente el poder llevar a cabo una política de defensa de lo que significan las masas forestales a nivel del conjunto del planeta para defender el futuro del mismo. No tenemos un problema de deforestación en España, sí que se plantea a nivel internacional, por tanto tenemos que llevar a cabo esta política, pero tenemos que también llevarlo a cabo teniendo en cuenta nuestras necesidades en materia de alimentación animal y haciéndolo compatible una cosa con la otra. También se van a examinar el tema de las políticas de promoción de la Unión Europea. Estamos en favor de una consideración inclusiva. Esta semana ha tenido el Parlamento Europeo un debate en relación con el tema del vino. Menciono solamente ese producto, pero también los productos cárnicos. Nos parece importante el no excluir de aquello que está considerado por la reglamentación comunitaria como parte de la alimentación
del conjunto de los ciudadanos de la Unión de las campañas de promoción respecto de países terceros. También habrá otros puntos de discusión, en particular, y concluyo con ello, relativo a una iniciativa de Austria y de Alemania en materia de la ley de cadena alimentaria, de la directiva de prácticas comerciales desleales. Como les comenté el mes pasado, el comisario europeo vio en la transposición de España un elemento también de futuro para futuras reformas y evidentemente todo ello lo tendremos en cuenta. Este es un breve resumen de las posiciones de España y del contenido de este Consejo. Quedo a su disposición. Sobre la sequía, ¿confía en que la Comisión acepte todas esas solicitudes que le va a hacer España? Bueno, me parecen solicitudes muy razonables en función de la situación. Y evidentemente esperamos de la Comisión, primero, sensibilidad respecto de los planteamientos tanto de España como de Portugal, porque los datos los aseveran, y evidentemente una respuesta a los mismos. Esta respuesta no es más que una parte del instrumento de una situación que, por desgracia, no podemos controlar. Lo están viendo ustedes estos días aquí. Quiero decir, nos encontramos con situaciones donde, por una parte, tenemos falta de lluvias y, por otro, tenemos fenómenos como la tormenta que está desarrollándose en estos momentos en esta parte de Europa, que ciertamente son manifestaciones, evidentemente, de un clima que está subvertido claramente por el cambio climático, ¿no? Ministro, como bien decía usted, hoy es día de luto nacional. Hoy llegan los cuerpos de los fallecidos, de los marineros fallecidos del Villa de Pitancho, 3 también marineros supervivientes. Estará el presidente del gobierno. Hace una semana, esta madrugada, hará una semana que se hundió el barco. 4 días que los canadienses están sin realizar labores de búsqueda. Hasta el miércoles hay buen tiempo y lo que exigen las familias es que se retomen esas labores de búsqueda. ¿Se lo piden ustedes a los canadienses? ¿Cuándo lo van a retomar los canadienses esas labores de búsqueda? Sí, efectivamente, como usted ha indicado, esta tarde llegará el vuelo de la Fuerza Aérea Española que procede de Terranova con los 3 supervivientes y los cuerpos de 5 de los fallecidos en este desgraciadísimo hundimiento. Y evidentemente estará ahí el presidente del gobierno y estaré yo con él acompañándolo en la recepción de este vuelo y de las víctimas, y sobre todo para poder estar con los familiares de las víctimas en esta ocasión y siempre. No ha cesado el gobierno español en las gestiones con el gobierno canadiense en función de la posible reanudación. Evidentemente el gobierno canadiense y las autoridades canadienses se han referido siempre a las condiciones climáticas. Ayer veíamos las imágenes de televisión en relación con la llegada del vuelo de la Fuerza Aérea a Terranova. No parecían excesivamente favorables, ciertamente, pero sobre todo tenemos que tener en cuenta que tenemos que continuar esa labor de rastreo para encontrar a los desaparecidos, pero tener en cuenta que esto tiene que hacerse en condiciones de seguridad para evitar que no se provoque ninguna nueva desgracia por parte de los servicios de salvamento y de búsqueda. Por tanto, esa voluntad existe y va a continuar haciéndose. Hay barcos que están faenando en esas aguas. Sí, efectivamente, pero son barcos, tiene usted razón. Yo mismo me he planteado la pregunta. Eso demuestra lo que he dicho al principio. No solo la profesionalidad, sino el valor de nuestros marineros. 3 de esos barcos que se encuentran faenando ahí, les enviamos hace un par de días un mensaje que aceptaron y yo le agradecí para que, aparte de su labor de pesquera, permanecieran vigilantes por si podían encontrar alguno de los cuerpos de los desaparecidos. Son barcos que están especialmente adaptados a las condiciones de allí y no me cansaré de decirlo, a la inmensa bravura de las tripulaciones en condiciones muy difíciles de trabajo. Son diferentes los medios tanto de rescate como se refiere a los de recuperación. Son normalmente medios marítimos o bien aéreos que trabajan en condiciones especiales de temperatura en los cuales no cualquier medio aéreo o marítimo está adaptado y por tanto tienen que ser medios específicamente que puedan llevarse a cabo y llevar su actividad en aquella zona y evidentemente en las condiciones que allí existen. La voluntad del gobierno de España, como lo hemos indicado, es evidentemente de la mano del gobierno canadiense de que tal búsqueda se pueda reanudar. ¿Ustedes confían en el análisis que haga el gobierno, por tanto, canadiense de la situación, de las condiciones meteorológicas como para retomar o no? ¿Lo van a dejar en sus manos? Vamos a ver, quien conoce quién es la autoridad de rescate es quien tiene que tomar las decisiones. Tenga usted en cuenta que no solo se toman unas decisiones sobre el efectuar un rescate, sino también sobre la seguridad de las personas que llevan a cabo esa tarea de rescate.
Por tanto, evidentemente, y ha habido siempre y la existe una buena relación con el gobierno canadiense, al cual el presidente del gobierno, a su primer ministro, agradeció el otro día, lógicamente, la ayuda que nos ha prestado en esta situación. Estamos pensando que no estamos hablando de aguas canadienses, estamos hablando de aguas internacionales, de aguas NAFO, en las cuales Canadá es autoridad responsable de rescate, pero no son evidentemente las aguas canadienses. Pero la colaboración está siendo positiva y espero que tenga un resultado positivo. ¿Y el gobierno se está planteando movilizar algún medio de rescate aéreo, naval hasta allí? La prioridad es la que le he indicado hace un momento y evidentemente no excluimos nada, pero tenemos que asegurar que los medios técnicos son los apropiados y la seguridad de todos los implicados en la misma, pues evidentemente está asegurada. Ministro, tengo una pregunta sobre el mercado del cerdo en España, porque otros Estados miembros están pidiendo medidas de Bruselas, pero no hay peste porcina en su país y está España aprovechando de la situación en otros países europeos o está a favor de lo que están pidiendo los otros países. No, vamos a ver, quiero clarificar este tema. España también está afectada por la crisis del sector porcino, como lo están el resto de países europeos. España junto a Alemania somos los dos grandes productores de la Unión Europea y quizás por esa razón tenemos más capacidad de absorber el shock de precios que supone en estos momentos la crisis del sector porcino. Afortunadamente, como usted decía, no estamos afectados por la peste porcina africana, pero eso no quiere decir que tengamos que mantenernos muy vigilantes para evitar, desde el punto de vista de la bioseguridad, que llegue a nuestro territorio. El foco más cercano está en el norte de Italia en estos momentos. Y lo que España ha dicho, que he dicho yo mismo como ministro, es que si la Comisión Europea pone sobre la mesa propuestas en relación con el sector porcino, España tendrá una posición constructiva respecto de las propuestas de la Comisión Europea. Una pregunta, hablando del tratamiento en frío, ¿sabe cuándo se empezará a aplicar? Y eso para todos los cítricos. No le escucho bien, ¿se puede acercarse, por favor? Sí, ha hablado usted del tratamiento en frío. Sí. ¿Sabe cuándo se empezaría a aplicar? ¿Y si aplicaría a todos los cítricos o solo a las naranjas? No, vamos a ver, creo que ustedes conocen la situación. Se ha establecido en la decisión adoptada por la agencia de control, si no me equivoco, es sobre la próxima campaña cuando se va a llevar a cabo el inicio de esta nueva requisito del tratamiento en frío respecto de los productos importados. Se han determinado aquellos en los cuales existe un mayor riesgo de llegada de plagas y son los que se han determinado como prioritarios. No se ha incluido el conjunto de los cítricos. Nosotros vamos y hemos pedido al sector y a las comunidades autónomas más directamente afectadas datos y argumentos suplementarios para solicitar, en su caso de la Comisión Europea, la ampliación del número de los productos cubiertos. Yo creo que ha sido un gran éxito que por primera vez se incluyera el tratamiento en frío, pero evidentemente esto no quiere decir que no tengamos que completar esa tarea respecto a otros productos. Espero que así sea, pero todo ello en función de la evaluación del riesgo correspondiente. ¿Y qué cítricos se incluyen? Se incluye la lista completa. Se incluye la naranja. Sí. Y está pendiente en los pequeños cítricos. Sí, exactamente. Básicamente es naranja, como les decía hace un momento, y están pendientes pues los pequeños cítricos en particular. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Buenos días. I need you to leave. Thank you. No. Point ready? Dobrý den. Dnes na Radě ministrů Evropské unie budeme řešit řadu důležitých témat. Týká se to zejména odlesňování a ta problematika, která je s tím spojená, aby další produkce potravin či chov hospodářských zvířat nezpůsobovala zbytečné kácení lesů či pralesů. Dalším tématem budou komodity, ať je to těžká situace na trhu prasat či jablek, která souvisí s běloruským embargem.
Velice důležitým tématem je společná zemědělská politika, aby byla v souladu, či ostatní politiky Evropské unie byly v souladu se společnou zemědělskou politikou. Měl jsem již dnes jednání s německým ministrem zemědělství. Během dne budu mít další jednání s rakouskou ministryní zemědělství či belgickým i dalšími. Toto je téma a program na dnešní den. Děkuji. Bom dia. Apresento hoje à Comissão, no Conselho Agrifish, conjunto de 4 medidas. Apresento juntamente com o meu colega de Espanha para fazer face àquilo que é o impacto da seca que se faz sentir em Portugal e em Espanha e que tem duplo efeito sobre a agricultura portuguesa e espanhola e é duplo efeito que se faz sentir nas explorações agrícolas que decorre da seca que já tem impacto a esta altura e que se espera fazer minimizar com estas medidas e é duplo impacto não só por este efeito, mas também pelo elevado custo nas matérias-primas que se faz sentir, que tem efeito especialmente grave sobre as explorações pecuárias. Queremos com isto ajudar nesta fase, mas também poder ajudar as nossas explorações sobre os efeitos que no futuro poderão vir a pôr em causa a viabilidade das explorações agropecuárias. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Wir haben heute im Rat das Thema Herkunftskennzeichnung auf der Tagesordnung. Ich bin sehr froh, dass es uns gelungen ist, zusammen mit meiner österreichischen Kollegin Köstritzer das Thema als Note auf die Tagesordnung zu setzen. Es geht einerseits darum, dass wir uns dafür einsetzen, dass die Bäuerinnen und Bauern eine vernünftige Einkommensquelle haben, eine Zukunftssicherung haben. Andererseits geht es aber auch darum, dass unsere Verbraucherinnen und Verbraucher wissen müssen, wo die Produkte herkommen. Ich bin sehr froh darüber, dass es uns gelungen ist, viele Mitstreiter zu finden innerhalb der Europäischen Union, die uns dabei unterstützen. Ich halte es für einen ganz, ganz wesentlichen Punkt, wenn wir hier einen Schulterschluss hinbekommen und die Kommission hier dafür sorgt, dass es EU-weite Regelungen gibt innerhalb der Europäischen Union. Die Verbraucher und Verbraucherinnen haben den Anspruch darauf zu wissen, wo kommt mein Essen her, wo ist dieses Essen hergestellt werden. Eine solche Herkunftskennzeichnung schafft Transparenz, die die Verbraucherinnen und Verbraucher brauchen, aber auch die Hersteller, die Landwirte und Landwirtinnen, auch sie sind darauf angewiesen, weil es für sie eben auch eine Existenzsicherung darstellt. Wenn wir das schaffen, dann stärken wir dadurch regionale Versorgungsketten und sorgen für kurze Transportwege. Ein zweiter Punkt, mit dem wir uns heute beschäftigen werden, ist der Verordnungsvorschlag in Sachen entwaldungsfreie Lieferketten. Ich bin meinem Kollegen Julien de Normandie, der französischen Ratspräsidentschaft, sehr dankbar, dass er dieses Thema auf die Tagesordnung gesetzt hat. Der Verordnungsvorschlag ist überfällig. Es wird Zeit, dass die Europäische Union ernst macht damit, dass wir uns für Waldschutz einsetzen, unseren Beitrag dazu leisten, dass wir nicht auch noch die Entwaldung beschleunigen in der Welt. Darum geht es uns, dass wir einerseits dafür sorgen, dass innerhalb der EU, aber auch außerhalb der EU Waldschutz großgeschrieben wird.
Es geht um Konsum von Soja, von Palmöl, aber auch Kaffee und Kakao. Und Deutschland setzt sich dafür ein, dass wir auch Naturkautschuk auf diese Liste setzen. Ein weiterer Punkt, für den wir uns einsetzen, ist, dass es neben legalem auch illegale Entwaldung dringend in die Verordnung aufgenommen wird. Schließlich kann ich verkünden, dass während wir hier gerade reden, Deutschland den Strategieplan bei der Kommission einbringt. Heute werden wir den Bericht bei der Kommission einbringen. Ich hoffe, dass es technisch gelingt, alles hochzuladen. Das ist ja sehr umfangreich. Damit wird eine Altlast der letzten Regierung endlich abgearbeitet und ist Geschichte. Das bedeutet Planungssicherheit für unsere Bäuerinnen und Bauern. Es heißt aber auch, dass wir dafür sorgen, dass die 30 Milliarden im Förderzeitraum 23 bis 27 zur Verfügung stehen. Jeder zweite Euro daraus geht für Klima, für Umwelt und für Artenschutz. Wir haben viel für den ökologischen Landbau rausgeholt. Biobetriebe können mit freiwilligen Leistungen für Klima und für Umwelt Geld verdienen. Auch das Ziel 30% ökologischer Landbau bis 2030 ist im Strategieplan aufgenommen worden. Durch eine höhere Umschichtung gibt es mehr Geld, 1,5 Milliarde pro Jahr für die Förderung des Ökolandbaus, die zur Verfügung steht. Bis 2023 wollen wir die bestehenden Regelungen evaluieren, um sie dann für 2024 anzupassen. Dann haben wir noch ein weiteres Thema heute auf der Tagesordnung. Ich bin sehr dankbar, dass mein dänischer Kollege das Thema Hundehaltung auf die Tagesordnung gesetzt hat. Das ist ein Thema, das uns auch in der gesamten Europäischen Union bewegen sollte, weil es ein grenzüberschreitendes Thema ist. Auch uns in Deutschland betrifft es. Es geht einerseits um Tierschutz, es geht andererseits um die Tiergesundheit, aber natürlich auch um das Thema Verbraucherschutz. Hier wird Profit betrieben auf dem Rücken der Tiere. Die Hundewelpen werden früh von ihren Müttern getrennt. Der Handel findet grenzüberschreitend statt. Deutschland setzt sich hier stark dafür ein, dass im Rahmen der Überarbeitung der Tierschutzrichtlinie die Anforderungen sowohl an den Handel als auch an gewerbsmäßige Halten von Hunden überprüft wird. Es muss jetzt dringend Welpenschutz in der gesamten Europäischen Union geben. Vielen Dank. Es ist so wichtig, eine Herkunftskennzeichnung voranzutreiben. Warum haben das die Länder nicht schon eigenständig längst getan? Das müssen Sie diejenigen fragen, die vor uns regiert haben. Ich kann für die nicht sprechen. Ich kann ja nur für uns sprechen, dass wir gemeinsam mit unseren österreichischen Kollegen jetzt hier massiv Druck machen, dass es dazu kommt. Es ist ja Win-Win für alles. Es ist Win-Win für die Verbraucherinnen und Verbraucher. Es ist Win-Win für die Hersteller, für die Bäuerinnen und Bauern, die ihre Existenz auch in Zukunft sichern wollen. Ich kenne eigentlich nur Vorteile und darum kann man sich schon fragen, warum wir da nicht früher auf den Trichter gekommen sind. Thema nationaler Strategieplan. Strategieplan. Ja, Strategieplan. Ich bin nicht sicher, ich habe gut verstanden. Sie haben schon es der Kommission geschickt oder heute werden Sie das machen? Heute wird der Strategieplan bei der Kommission eingereicht. Das ist ja ein umfangreiches Paket und muss entsprechend hochgeladen werden. Ich hoffe, es gelingt uns technisch, das hochzuladen. Noch eine Frage zur Kennzeichnung. Ich glaube, die Kommission hat sowieso den Plan, einen Vorschlag dieses Jahr zu machen. Warum ist diese Initiative mit Österreich nötig? Haben Sie Angst, dass die Kommission es nicht machen will? Oder? Erstmal ist es ja positiv, wenn die Kommission das macht. Wir machen Druck, dass es wirklich schnell kommt. Die Zeit eilt ein bisschen. Viele Bäuerinnen und Bauern stehen vor schwierigen Fragen und brauchen das als eine wichtige Einkommensquelle. Aber auch die Verbraucherinnen und Verbraucher fragen danach. Warum dürfen wir nicht wissen, wo kommen die Produkte her? Where do you expect the toughest debates on the plan will be with the Commission? Which parts of the plan do you think the Commission will have the most problems with? On which topic? On your German National Strategic Plan on the CAP. I don't think that the Commission will have any difficulties with it. I think we're in line with the Commission's intentions. So it should be approved very quickly. That's what I expect. Thank you. Have a good day. Thank you. Thank you, ciao. Eine ganz zentrale Bedeutung, vor allem auch die bäuerliche Lebensmittelproduktion, Dobro jutro.
Najprije želim pozdraviti inicijativu francuskog predsjedništva koja je dovela opravdano do toga da se o pitanju stanja na tržištu ponovo još jednom raspravlja na vijeću. Stanja na tržištu poljoprivrednih proizvoda još uvijek ne ocjenjujemo dobrima. Rast cijena energije, umjetnih gnojiva se za sada ne smiruje kako bi trebalo, stoga je opravdano raspravljati o ovome i predlagati konkretna rješenja, pa bih s tim u vezi spomenula da sam nedavno i pisala pismo s konkretnim prijedlozima francuskom predsjedništvu, a i našem povjereniku Wojciechowskom. Također na prošlom sastanku vijeća mi smo predložili povjereniku Wojciechowskom da se o pitanjima rasta cijena energije i poljoprivrednih inputa razgovara na najvišoj razini, te danas očekujemo i određeni odgovor na hrvatski prijedlog. Željela bih također posebno spomenuti situaciju u sektoru svinjogojskog mesa koja je posebno teška. Nacionalne mjere ne ocjenjujemo više dovoljnim, potreban je jedinstven europski odgovor, potrebne su izvanredne mjere pomoći, a naša su i očekivana da će vezano za najavljeni paket mjera u području energije koji je najavljen za ožujak, isto tako da će doći i do paketa prijedloga mjera pomoći u sektoru poljoprivrede. Danas imamo raspravu isto tako o uredbi o deforestaciji. Svakako je potrebno sprječavati krčenje i degradaciju šuma. Hrvatska podržava jedinstveni europski stav o zaštiti šumskih ekosustava, a nove mjere ne bi trebale dovesti do povećanja administrativnog opterećenja, troškova i potrebno je u svakom slučaju spriječiti prekide u lancima opskrbe. Hvala. Einen schönen Vormittag. Ich freue mich sehr, heute die Woche hier beim Agrarrat in Brüssel starten zu können.
Für Österreich hatte das Thema Herkunft der Lebensmittel eine ganz zentrale Bedeutung, vor allem auch die bäuerliche Lebensmittelproduktion, die in Österreich wirklich auch von den Konsumentinnen und Konsumenten sehr wertgeschätzt wird. Ich habe vor 2 Wochen eine Initiative zur Herkunftskennzeichnung auf europäischer Ebene gestartet. In Österreich werden wir eine nationale, verpflichtende Herkunftskennzeichnung für Lebensmittel demnächst umsetzen. Und mein Ziel ist es, diese Initiative auch auf die europäische Ebene zu heben. Der deutsche Landwirtschaftsminister Cem Özdemir hat sich dieser Initiative angeschlossen. Insgesamt haben wir schon 14 Mitgliedstaaten an Bord und werden heute auch die EU-Kommission auffordern, ein verpflichtendes Gesetz vorzulegen. Gleichzeitig geht es uns natürlich dazu, ganz stark darum, dass die Erzeugerpreise für die Bäuerinnen und Bauern in Europa wieder anziehen. Wir sind mit extremen Teuerungen aktuell konfrontiert. Auch die landwirtschaftliche Produktion ist von den Energiekosten abhängig, von Düngemittel, Pflanzenschutzmittel. All das steigt überproportional. Und hier gilt es eben auch von Seiten der europäischen Ebene entsprechend Lösungen zu finden. All das soll heute erarbeitet werden. Frau Bundesministerin, die EU-Kommission plant sowieso einen Vorschlag vorzulegen zur Herkunftskennzeichnung. Was ist dann diese Initiative? Was ist das mehr als ein PR-Gag? Wir haben in der Farm-to-Fork-Strategie durchaus sehr schwammig bereits das Thema Herkunft verankert gesehen. Gerüchten zufolge plant die EU-Kommission hier mit einem freiwilligen Kennzeichnungssystem zu kommen. Wir als Agrarminister und vor allem Österreich an der Spitze fordern aber eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung von verarbeiteten Lebensmitteln. Wir wollen vor allem die Industrie, die Lebensmittelindustrie hier in die Pflicht nehmen, damit am Ende die Konsumentinnen und Konsumenten sehen, woher der Rohstoff, das Urprodukt stammt. Es ist heute auch auf der Tagesordnung, um gegen Entwaldung vorzugehen, wenn es darum geht, gewisse Produkte zu importieren, Kakao, Schokolade, Soja zum Beispiel. Heißt das wiederum für die Konsumentinnen und Konsumenten, diese Produkte werden teurer, wenn die EU schärfere Vorlagen auf den Tisch legt? Es geht gar nicht so sehr darum, dass die Produkte teurer werden, sondern dass man entlang der gesamten Wertschöpfungskette, und die teilen sich ja viele Akteure auf, eine gerechte Verteilung zustande bringt. Dass wir aktuell in Europa alle gefordert sind, alle nationalen Regierungen auch gegen die Teuerung Handlungen zu setzen, das ist vollkommen klar. Aber es braucht vor allem auch bei den Rohstoffproduzenten, bei den Urproduzenten Fairness, und das ist vor allem auch die Initiative, die hier von Österreich ausgeht. Ihr dänischer Kollege legt heute auch einen Initiativplan auf den Tisch rund um den Tierhandel, vor allem Welpenhandel, Hundehandel. Was registrieren Sie denn da in Österreich? Gibt es da wirklich so viele mehr Missstände in den letzten Jahren und warum? Der zuständige Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein hat dazu auch bereits Stellung genommen. Für uns ist es ganz wichtig, dass die Kontrollen verschärft werden. Wir haben in den letzten Jahren auch wieder einen vermehrten Handel von sehr oft Tieren aus Qualzucht erlebt. Wir setzen hier auf europäischer Ebene Initiativen. Österreich unterstützt das natürlich, aber ganz entscheidend wird auch hier der Bereich der Kontrollen sein, der nur EU-weit dann auch funktionieren kann. Danke vielmals. Ja, Dankeschön.
Hello, hello. Thank you. Oikein hyvää päivää kaikille. Tänään olympialaisten jälkeen, hyvin Suomella menneiden olympialaisten jälkeen, olemme täällä Brysselissä ja keskustelemme muun muassa asetusehdotuksesta metsäkadon torjumiseksi ja siinä niin, että niitä tuotteita, jotka metsäkatoalueelta tulevat, niitä ei enää tulisi. Suomi on sitoutunut metsäkadon lopettamiseen globaalilla tasolla vuoteen 2030 mennessä. Tuohon komission ehdotukseen kuitenkin sisältyy lukuisa joukko ongelmakohtia, muun muassa kilpailuneutraliteetti, hallinnolliseen taakkaan ja myöskin siihen, että se on takautuva. Pidän sitä hankalana asiana ja haluan muistuttaa myöskin siitä, että metsäpolitiikka pitää jatkossakin olla kansallisella politiikan päätöksentekotasolla. Metsäolosuhteet vaihtelevat niin paljon Euroopan jäsenmaittain, että on selviö, että metsäpolitiikka pitää päättää kansallisesti. Me saamme myöskin komissiolta markkinakatsauksen erittäin vaikeassa maataloustuotannon tilanteessa, kannattavuuskriisissä. Olemme erityisesti lannoitteiden, energiarehujen osalta. On tärkeää, että me löydämme ratkaisut siihen, että me pystymme varmistamaan eurooppalaisen maataloustuotannon tulevaisuuden. Erityisesti sianliha tuotannonala on erittäin suurissa ongelmissa tällä hetkellä. Lisäksi Ranskan puheenjohtajamaan aloitteesta meillä on keskustelua kansainvälisen kaupan tasapainosta ja siitä, millä tavalla ne vastaavuus eurooppalaisten säädösten ja tänne tuotavien elintarvikkeiden säädösten standardien osalta menee. Pidän erittäin hyvänä tätä aloitetta. On tärkeää, että kestävyyden osalta, ruoantuotannon kestävyyden osalta me olemme tasapainossa oman tuotantomme ja säädöksiemme ja tänne tuotavien tuotteiden osalta. Tämä myös vahvistaa kilpailuneutraliteettia ja tämä vahvistaa eurooppalaisen tuotannon asemaa ja siksi se on todella tärkeä. Se on myöskin tuottajien kannalta oleellinen asia ja kuluttajien kannalta niin, että alkuperämerkintöjä myöskin vahvistetaan. Se on selvää, että kuluttajat haluavat lisää informaatiota siitä, mitä syövät, tuotannon alkuperästä, kestävyydestä ja niin edelleen. Tämä on erittäin tärkeä keskusteluaihe. Kiitoksia.
Det ser ensamt ut. Ja, men jag är ju ensam. Jag har ingen sån här stor delegation. Här kommer de. Ja. Men jag tänkte avskogning. Om vi börjar med avskogningsförslaget. Hur ser det ut? Frankrike vill gärna få igenom det här ganska fort. Går det för fort? Ja, men det finns alltså avskogning som problem. Det är ju någonting som vi delar kommissionens och Frankrikes uppfattning att vi måste göra någonting åt. Men det finns ju vissa definitioner i det här förslaget som Sveriges regering och Sveriges riksdag inte tycker ska vara med. Därför att det kan vara svårt att göra avgöranden vad de betyder. En lagstiftning måste vara tillräckligt klar så man vet vad man menar. Och det är några definitioner där som jag idag kommer prata om som jag tycker antingen borde omformuleras eller utgå. Det här är ju någonting som så att säga, det, som du säger, tittar man det utåt sett så ser man det ser så bra och fint ut att man stoppar produkter som bidrar till skövla regnskog och liknande. Men vilka så att säga, frågetecken är det som ni har kvar som ni känner att vi vill reda ut? Ja, men det är de definitionerna. Det handlar bland annat om hållbar avverkning, det handlar om utarmning av skogar. Det här är definitioner som det här kommer ju bli en global
liksom hur vi ska arbeta globalt, och då måste det också vara lätt att förstå vad vi menar med de här olika frågorna. Och för svensk del så tycker vi inte att de definitionerna passar. Vi tycker däremot att avskogning är viktigt och att det är det vi ska hänga upp den hela lagstiftningen på och inte ta med de definitionerna. Inte orolig för att det ska urvattna förslaget samtidigt då istället så att det blir för tunt? Nej, jag tror att vi vill komma åt ett problem som avskogningen innebär, men vi vill inte ha med de här definitionerna helt enkelt. Can I ask a question in English? If you just can wait for... How many more questions do you have? Well, not... Okay. Are you ready? I'm just worried in case she's going to leave. No? Sorry? Only Swedish flag. Okay. Blir det räknar du med en uppgörelse under våren ändå? Nej, men nu, det är en ad hoc-grupp som jobbar samtidigt som ses för att helt enkelt klara ut vissa frågeställningar där handlar det ju också om att man ser att det kommer också bli ganska administrativt tungt och kostsamt. Där försöker man klara ut sådana här saker som man hela tiden arbetar framåt. Men så fort det går så kommer det ju naturligtvis komma ett lagstiftningsförslag. Samtidigt nu då, det är väldigt mycket oro för utvecklingen i Ukraina, en stor livsmedelsexportör och liknande. Dessutom så ingen som vet vad som kommer hända med sanktioner både mot Ryssland men också tanken på svarssanktioner från Ryssland. Hur orolig är du för vad det här kan få för konsekvenser för livsmedelsförsörjning och liknande? Men det här är ju en utveckling som Sveriges regering följer väldigt noga, men ingenting som jag kommenterar idag. Ingen oro särskilt så? Jag har inga kommentarer om det då. Bra. Nu är jag nöjd. Tack.